Tenais la sermon porch avec un sourire comme sermon visage pendant que mon gendre Michael souriait comme s'il avait déjà gagné le match. Ses parents venient de river avec un gros camion de déménagement. Riant et excités. Prêts à déplacer toutes leurs affaires dans ma maison comme si c'était la leur. Ma fille Ashley elle avait passé il 6 mois dès le début. Ils ont agi comme si ma belle maison de bonlieu dans l'ohio était leur billet d'or. Ils n'ont jamais demandé parlement. Ils ont juste supposé que ça allait arriver. Salutout le monde, bienvenue derrière papa. Si vous aimez les histoires vraies sur la trahison familiale, les personnes ayant droit à sequels méritant et un pire protégent sa fil, appuyez sur ce bouton d'abonnement des maintenant et activez les notifications. Celui-ci va vous garder accroché jusqu'à la toute fin. Michael est sorti de la voiture avec ses sourires arrogant, saluant Samir et son pire comme s'ils entraient dans leur nouveau palais. Samir pointait déjà du doigt le garage en descente de quel côté elle voulait ses affaires. Son pire regardait à dehors de lui comme s'il possédait l'endroit. Gni pas un seul mot. Suis just resté la sourire parlement alors quils transportient des boîtes dans allaient. Elle était à pais d'attention. Ils pensiont que j'étais le beau pire comme et gentil qui s'y retournerait et leur donnerait tout. Ils étaient sur le point de prendre à quel point ils avaient tort. Quand ils ont finalement atteint le porche, Michael Emma jetait si regard arrogant et dit, eh bien Dave, nous sommes en fin là. Il est temps de le rendre officiel non. J'ai foulé dans ma poche, j'ai sorti un morceau de papier plié, et j'ai lu ai tendu sans rien dire. Il a de bord Ryan pensant que si était une sorte de blog de bienvenue. Il a l'ouvert et commence à le lire hauteville pour que ses parents puissent entendre. Ils ayant tous lu très lentement. Puis leurs visages sont devenus complètement blancs. Tout lla est devenu silencieux. Personne n'y s'attendait à sécurité écrite sur cette note. Tout a commencé 2 mois après le mariage d'Ashley et Michael. Au début, Michael semblait herder un garce formidable. Il avait un travail décent, de ces toutes les bonnes choses et traitait bien ma fille quand nous étions là. Mais petit à petit, le vrai Michael a commencé à apparaître. Il a commencé à faire des commentaires sur la chance qu'Ashley avait de se marier dans une grande maison avec beaucoup d'espace. Puis ses parents ont commencé à lui rendre visite de plus en plus. Laissant toujours tomber des indices pas si subtils sur le côté du lawyer et sur le plaisir de vivre ensemble comme une grande famille heureuse. Un dimanche soir pendant le dîner, Michael Emma regardait droit dans les yeux et Emma dit, tu sais Dave, quand tu prendras ta retraite, cette maison serait parfaite pour nous tous. On pourrait tous vivre ici ensemble. Ses parents hotrant la terre comme si c'était déjà décidé. Ashley avait l'air mal à l'aise mais restait silencieuse pour garder la paix. J'ai souriait j'ai changé de sujet, mais intérieurement j'ai étais furia. J'ai avais travaillé 35 années difficiles, sacrifié beaucoup et construit cette maison pour ma famille, pour ne pas la remettre à des étrangers ayant droit qui n'y allant jamais mérité. Cette mère nuit, j'ai décidé que j'ai avais à ses vous. Le lendemain matin, j'ai tranquillement rencontré mon avocat et j'ai commencé à bouger. J'ai transféré la maison en fiducie pour Ashley, mise à jour à l'acte et rendu tout légalement hermétique. En faisant cela j'ai aussi crucé dans les antécédents de Michael. C'est que j'ai trouvé à m'acheter. Il avait été licencié de ses deux derniers emplois pour avoir volé de l'argent à l'entreprise. Il n'y gagnait pas presque le salaire dont il s'y vantait. Ses parents n'y s'y débattaient pendant plus. Ils voulaient juste un tour gratuit sur mon de labeur. J'ai tout gardé complètement caché. J'ai continué à agir normalement avec you. J'ai mère m'aider à porter quelques boîtes lorsqu'ils le demandiant. Ashley en avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle croyait toujours que son mari était el homme bien qu'elle avait passé. Mais je connaissais la vérité et j'ai attendais patiemment le moment idéal pour frapper. Lorsque si camion de déménagement est finalement arrivé dans mon allée si matin là j'ai étais plus que prêt. La note était courte, claire et directe. Il était écrit, cette maison en est plus à mon nom. GLI transféré dans la fiducie d'Ashley il y a 2 mois. Tu n'es pas le bienvenu ici. Tout tentative déménager de harceler ma famille entraînera des poursuites judiciaires immédiates et un rapport de police pour intrusion. Les serrures ont déjà été changées. Michael leva les yeux du papier, son visage devenait rouge vif de choc et de rage. C'est quoi ça Dave? Il a crié. La main de Samir s'envola pour couvrir sa bouche. Son père avait l'air d'erder sur le point de s'évanouir juste là sur le porche. Je suis resté complètement comme et j'ai dit. Tu voulais tellement éménager, mais cette maison n'a jamais été la tienne et elle ne le sera jamais. Ma fille mérite beaucoup mieux quand elle a passé que pour un foyer gratuit. Ashley entendu les cris et est sortie. Elle avait l'air confuse au début, puis elle eut la note elle-même. Ses yeux si remplirent de larmes alors que la réalité frappait son cœur. Michael immédiatement essayait de raconter l'histoire, mais traitant de fouet de sang que réagissaient de manière excessive. Ses parents s'y sont joints à moi, et m'accusant d'erder à geist et sans cœur. Mais j'ai avais imprimé des copies de tout.
Des relevés bancaires, des SMS entre Michael et ses parents planifiant ouvertement comment, ils reprendrient la maison après le mariage, et la preuve de tous ces mensonges. Les voisins ont commencé à sortir pour regarder le drame si dérouler. Le camion de déménagement était assis la inutile avec sa porte grande ouverte. Le célèbre sourire narquois de Michael avait complètement disparu. Maintenant, il avait l'air petit désespéré et embarrassé. Il essayait de mendier de cinq quilles en aviant nulle part où aller. Je lui ai dit que si en était plus mon problème. Ils avaient 6 heures pour recharger leurs affaires et quitter ma propriété. Ashley était juste à côté de moi tout le temps. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vu une vraie clarté revenir dans ses yeux. Les jours suivants ont été émouvants et difficiles, mais ils étaient nécessaires. Ashley est rentrée chez moi pendant qu'elle réfléchissait à ses prochaines étapes. Elle avait le cœur brisé et pleurait beaucoup, mais plus elle apprenait la vérité, plus elle devenait forte et claire. Michael a continué à appeler et à envier des SMS sans arrêt. Débordé en colère et menaçant, puis en pleurant et en promptant qu'il changerait. Ses parents si sont même présentés une fois en esquint de la culpabiliser pour qu'elle lui pardonne. Je suis resté ferme et leur ai rappelé la note et les conséquences juridiques. Je me suis assis avec Ashley et lui ai montré tranquillement toutes les preuves que j'ai avais rassemblées. Les mensonges sur son travail, les conversations secrètes avec ses parents au sujet de la prise de ma maison, et comment ils avaient tout planifié. Elle a pleuré pendant des jours, mais quelque chose de puissant est produit. Elle est fâchée de la meilleure façon. Elle a dépassé une demande d'annulation, et a recommencé à prendre le contrôle de sa vie. Je l'ai aidé à trouver un excellent avocat et je me suis assuré qu'elle était entièrement protégée financièrement. Michael et ses parents ont dû s'y déménager rapidement. Ils se sont retrouvés coincés dans un petit appartement d'une chambre à l'autre bout de la ville. Le camion de déménagement a laissé mon allée complètement vide le soir même. Le silence après leur départ était l'un des sentiments les plus satisfaisants que j'ai jamais ressentis de ma vie. Ashley et moi avons passé de nombreuses soirées tranquilles, assis sur le porche, arrière à parler pendant des heures. Elle m'a remercié de l'avoir protégé même lorsqu'elle ne pouvait pas voir le danger elle-même. Je lui ai dit que c'est ce que font les frères Puis. Nous protégeons nos enfants même lorsqu'ils ne réalisent pas qu'ils en ont besoin. Lentement, la lumière a commencé à revenir dans ses yeux. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour dramatique sur l'aile. Ashley va très bien maintenant. Elle est plus heureuse plus confiante et enfin libérée du contrôle de Michael. Elle vit toujours avec moi pour l'instant pendant qu'elle économise, mais elle regarde déjà ses propres endroits et planifie son nouveau départ. Michael essayait de la contacter une dernière fois avec plus d'excuses et d'excuses, mais elle a bloqué et n'a pas regardé en arrière. Aux dernières nouvelles, lui et ses parents ont encore du mal à payer le lawyer de ce minuscule appartement. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait ce jour-là. Parfois, errer un bon pire signifie prendre les décisions difficiles que les autres ont trop peur de prendre. Cette simple note sur l'aile à tout changé, et je recommencerai sans hésitation. Si vous êtes un parent qui regarde cette histoire en ce moment, n'ayez jamais peur de vous lever et de protéger votre enfant des personnes qui ne violent que les utiliser. Et si vous avez déjà eu affaire des beaux-parents autorisés ou une relation toxique, déposez un commentaire ci-dessous et dites-moi ce qui s'est passé. Partagez cette vidéo avec n'importe quel peer, philo ami qui a besoin d'entendre ce message. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la toute fin. Je suis David et c'est ma véritable histoire. Si quelqu'un essaie de profiter de votre gentillesse ou de votre famille, levez-vous et protégez ce qui vous appartient. Restez fort là-bas, je te verrai dans le prochain.